Las islas de Providencia y Santa Catalina son un paraíso aún desconocido e insuficientemente explorado, no solo por el común de las personas, sino por aficionados y profesionales del buceo, y mucho más aún por estudiosos de los arrecifes del coral. These islands have one of the largest reef complex and one of the few real barrier reefs in the world, and are almost completely unknown in the world of diving and science. The coral formations around Providence and Santa Catalina are capped from a vast ocean with a coral reef barrier at the edge, secondary barriers, and submerged reef pinnacles. Consideradas como el embrujo del Caribe, La Roca, como ha sido llamada, es un destino virginal en el cual los 5 centros de buceo legalmente constituidos atienden a los buzos visitantes sin causar sobreuso del medio ambiente, con lo cual la preservación de los fondos marinos es mucho mayor.
En Providencia se encuentran sitios de buceo enigmáticos y profundos. The reef develops in very special conditions. They are ideal for diving, depth, water permanent transparency, and warm temperatures, stable over a millennium, where the coral structure achieve high levels of complexity and depth. Here are some of the reasons to dive in Providence and Santa Catalina. Exploration of the reef in its peak, and for very experienced divers and researchers, dive to great depths, where with the proper precaution you may discover unknown worlds where elsewhere there will be only dark deserts. It should be noted, however, to avoid false expectation that large animals are rare, although rare diving where there is no barracudas, sharks, turtles, and a large ray. And it's almost impossible not to see lobsters and crabs, as well as a number and some big fish. The reef complex of Providence and Santa Catalina is the place for safe diving with minimal risk of accidents. Full visibility, very sustainable also for beginners and ideal for diving detailed observation. Pero este Providencia no tiene problema, sea verano, sea invierno, sea lo que sea, es hermoso, ¿no? Siempre, siempre. Es muy grande, los arrecifes de allá son muy bien conservados. Sí, gracias a Dios estamos bendecidos en la isla de Providencia. Pareciera que el creador se hubiera dedicado más tiempo a adornar los corales providencianos, ¿no? A dibujar cada uno de una manera como único, por decirlo de esa manera. Y se encuentra buceo de todo, se encuentra buceo de aguas poco profundas, bastantes profundas. Bueno, Providencia tiene una variedad de sitios. Como sabemos, el atolón de Providencia es mucho más grande que el atolón de San Andrés, y también la cantidad de personas de pronto que utilizan los arrecifes es mucho menor, los pescadores son mucho menos, lo hacen de una manera más sostenible, y gracias a eso podemos decir que Providencia conserva sus puntos de buceo casi intactos. The island of Providence and Santa Catalina are surrounded by a coral shelf that descends in the terrace and walls up to 30 meters deep. And from there, it rushes towards the deep ocean. The most common sight, and so far more common, far more explored for scuba diving, are towards the edge of the leeward platform, west, and which can be accessed from boats.
en cuanto a sitios profundos, sitios poco profundos, sí existen sitios muy bonitos para principiantes. Podemos hablar de pronto de Tetes Place, que es un sitio donde hay una variedad, una biodiversidad excelente, cualquier cantidad de peces, cardúmenes de peces pequeños como roncos, como carajuelos, pequeños snappers o pargos como les decimos, que eso de verdad siente uno como si estuviera de pronto en una lluvia, así como cuando uno es estrellas, pero en este caso de peces. Hermosísimo. Proof of this is the beautiful dive we have done in Tetes Place. Low coral beauty, very close to shore in shallow waters, perfect for early dives. A rocky bottom interspread with sandy bottoms and occupied by a reef community dominated by beautiful coral specimens stuck in the middle of octocorals and a large school of fish. From 15 feet deep, it is spreaded by a small cliff, a kind of step of no more than 10 feet high platform converted with sandy sea, grasses and algs. During the immersion, steps is followed, whose cracks and craves many bodies are hidden. When the step descends gently to the bottom is sand and grass. Brunettes are frequent, large schools of fish just elude divers. Dive sites, easy, lazy, and excellent insurance for photography. On this site, marine life show how rampant was the hand of God in this place. Uno de los buceos que no se me olvida a mí es Turtle Rock. Turtle Rock. Sí. Sí, bueno, ya hablando de Turtle Rock, ya entramos a entrar un poco más en lo que hablamos, un buceo de experiencia para gente que le gusta más la aventura, un buceo que
podríamos decir que alcanza uno a sentir adrenalina por su profundidad y lo que ofrece en el fondo, esas rocas con esa geografía impresionante, y como su nombre lo dice, Turtle Rock, hay personas que de pronto lo dicen que es por dos cosas, pero igual antes ahí se había visto mucho avistamiento de tortugas y también la forma de pronto de la roca como tal. Entonces la roca tiene una forma parecida a un caparazón de tortuga. Entonces es un sitio muy espectacular, donde uno puede de pronto divisar una cherna grande de un metro, pasar de repente un tiburón martillo, un tiburón de arrecife, de repente se aparece. Es algo muy bonito. Sorprendente. Es sorprendente. O sea que tenemos la combinación de los dos. Esa es muy buena combinación. Primero, al buceo profundo, y después un golpe de tetes, Grace. Termina finalizando el buceo. Igualmente también puedo acompañar personas que están haciendo su primera experiencia, que básicamente van como principiantes, ¿no? A hacer en tetes su primer buceo. Podríamos llevarlos, por ejemplo, si simplemente se quiere tener una experiencia de buceo, o sea, descubrir lo que está en el fondo del mar. El tetes es excelente para eso, porque es de poca profundidad, las aguas son excelentes porque hay poco oleaje, la visibilidad es excelente también, y los cardúmenes, que claro, que obvio las personas que bucean por primera vez eso es lo que buscan, estar inmerso dentro de una pecera, y tetes brinda esas posibilidades. One of the most beautiful, accessible, and moderately deep for people who enjoy a sunset and watch the underwater landscape in high security conditions, life in cracks and walls. There is the Stone of the Turtle. It's a huge rock, mushroom-shaped, 40 feet high. Its top is rounded dome and about 35 feet long, and resembles the shell of a giant turtle, and give his name Turtle Rock. It has a dense cover of coral, sponges, and algae. The crack and the colorful walls are themselves communities of the vertical walls and grade. Ideal to explore in detail, preferable using flashlights to highlight the intense colors of the coral. The outer surface or rock walls open the ocean and continuously up to 100 feet on a cliff wall 12 meters long. Providence and Santa Catalina, with its warm, bright, and clear waters, are one of the best places for diving and underwater photography. The magic of photography will have an unforgettable diving experience. ¿Qué turismo está llegando ahora a Providencia? Bueno, gracias de pronto al trabajo que han venido haciendo un poco algunas instituciones del Estado y la comunidad con Providencia, se está trayendo un turismo mucho más especializado en ecoturismo, personas que de pronto quieren disfrutar de ese fondo marino también. Los buzos de por sí son personas que le gustan disfrutar del medio ambiente. Entonces ese tipo de turismo es el que está llegando a Providencia, porque están dando a conocer ese punto como un destino de medio ambiente a nivel mundial, que está jalonando. Un destino especializado en buceo y medio ambiente. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, realmente. Y la propuesta es la siguiente: cámbiate de ropa y vámonos a bucear. Eso, excelente, es que estoy aquí listo para ir a bucear. Listo. Arranquemos. Vamos, pues.